Hi all, how are you? Hope everybody going good. Okay. Well, in the last session, the previous session, we completed the deviation from the optimal posture in the side view or lateral view. Okay. We completed the deviations in the fifth session. In the fifth session, we completed the deviations from the optimal posture in the lateral view. Right. Okay. That are okay, the deviation from the optimal posture alignment viewed from the side. Okay, that are in foot and toes. We discussed the claw toes, hammer toes, and hyperextended knee or genu recurvatum, and flexed knee posture, and excessive anterior pelvic tilt and excessive posterior pelvic tilt, then kyphosis, lordosis, and forward head posture. Okay, in this session we are going to discuss about the optimal posture in the anterior and posterior view. Okay, then the deviation, then after we discussed about the alignment, then we going to the deviation from the optimal posture in the anterior and posterior view. Okay. In the optimal alignment and analysis of the anterior and posterior view. In both anterior and posterior views, the LOG bisects the body into symmetrical halves. Okay, in the posterior view and posterior and anterior view, the LOG, the line of gravity, bisects the body into symmetrical halves. Okay, right and left half. Okay, the head is in straight with no tilting or rotation of evident. Okay, there is head should be and then always straight, and the face bisect into equal halves. Okay, the line of gravity which is bisect the face into equal halves. Okay, right and left. The eyes, clavicle, and shoulder should be in level and parallel to the ground. Okay, always the eyes. Okay, in optimal posture, the eyes, clavicle, and shoulder should be in level or then parallel to the ground. Okay, then the line of gravity in the alignment ആണ് the head എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ in head we are discussing into the head. The LOG, the line of gravity, passes through the midline of the forehead to nose and chin. Okay, the LOG which passes through midline of the forehead and noses to chin. Okay, then the eyes observation when we are looking from outside or observing that a man. Okay, eyes and ears should be in level and symmetrical. Always eyes and ears should be in symmetrical. Okay, and next is neck and shoulder, the right and left angle between the shoulder and neck. You see that in this picture, you can see that the angle between neck and shoulder. Okay, neck and shoulder, this one is the angle which is creating by the shoulder region and the neck region. That is the angle which creating in between neck and shoulder. Okay, the right and left angle between shoulder and neck should be symmetrical, always symmetrical ആയിരിക്കണം. Then clavicles also should be in symmetrical. Okay, then we are going to the chest region. The line of gravity which passes through the middle of the xiphoid process. Okay, in line of gravity which passes to the middle of the xiphoid process. Okay, in this picture you can see that the line of gravity which passes in between the xiphoid process. Okay, xiphoid process. And in observation we can see that ribs on each side should be symmetrical. Okay, in the primarily observation, the ribs should be in symmetrical. Ribs in right and left side should be in symmetrical. In region abdomen, hip region, either the logi, the line of gravity passes through the umbilicals level, and right and left waist angle should be symmetrical. The angle which creating between the waist region, that should be symmetrical. And hip and pelvis, the line of gravity passes in a line equidistant from the right and left anterior superior iliac spine, passes through the symphysis pubis. The anterior superior iliac spine should be in level. You can see that in this page. In this picture you can see that in the hip region, two markings, the anterior superior iliac spine should be in equal, and then okay,
there should be equal distance from right and left anterior superior iliac spine. രണ്ടും എന്താണ് ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം. ആൻഡ് knees, it passes in between knees equal distance from the medial femoral condyle. Okay, this knee region you can see that the medial femoral condyle equal distance is here. We have same distance between both right and left femoral condyles. Okay, and the ankle and feet, it passes between ankle and equidistance from the medial and malleoli, and malleoli should be in symmetrical and feet should be in parallel. Toes should not be curled and overlap or deviated to one side. എന്താണ് ടോസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീ the patella should be symmetrical and facing straight of the head, straight ahead. Okay, the petal എന്തായിരിക്കണം, ഫേസിങ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എന്താണ് the angle region. This എന്താണ് distance between both malleoli should be in equal. Okay, equal ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം. Okay, this is the anterior observation of the line of gravity. Then in the posterior view, the inferior angles of the scapula should be parallel and equidistant. നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ നോക്കുന്നതാണ്. ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കി, വ്യൂവിൽ ഹെഡ് നോക്കി നെക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒക്കെ മിഡിൽ ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദി പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ the inferior angle of the scapula should be parallel and equidistant. അതായത് മിഡിൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം രണ്ട് സ്കാപ്പുലിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ആംഗിൾസും, അതായത് മിഡിൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദി സ്പൈനസ് പ്രോസസ് ദ റൈറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ പാരലൽ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഫോൾ ഷുഡ് ബി equal. Okay, the folds which is seen in the gluteal region should be equal ആയിരിക്കണം, ഒരേ ഫോൾഡിങ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. The anterior superior iliac spine and posterior superior iliac spine should line the parallel ground and well as the equidistance. Okay, anterior superior iliac spine, okay, posterior superior iliac spine from the middle point എന്തായിരിക്കണം, ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം. ഫ്രം റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ലൈൻ നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ഡ്രോ എ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആൻറ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ലെഗ് സ്പൈൻ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ലെഗ് സ്പൈൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി എന്താണ്, ഓൾവേസ് പാരലൽ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, the joint axis of the hip and knee and the joint axis of hip, knee and ankle are equidistant from the LOG. Okay, line of gravity in the equidistance ആയിരിക്കണം, same as anterior view. And the gravitational line that transects the central portion of the vertebral bodies. Okay, in case of vertebral bodies, the line of gravity always transect the central portion of the vertebral bodies. Okay, in this picture you can see that the first picture, the inferior angle, the point which in the inferior angle of the scapula should be always in the equidistant from the middle line of gravity and in the parallel. Okay, here we see that in case on this pelvis region, that two marking, that is posterior superior iliac spine, that should be in the always posterior superior iliac spine always the equidistant from the middle line of gravity and always parallel to the ground. Okay, this is the posterior view. And here we can see that this the first reference marking, the inferior angle of scapula. Okay, third point, the third marking is inferior angle of scapula. And here we the posterior superior iliac spine, the position of posterior superior iliac spine. Okay, here we can see that the position of posterior superior iliac spine, that is 1 2 3 4 5th 6th marking, the last marking, that is posterior superior iliac spine. Okay, in observation, when we are observing a patient, okay, we can posterior superior iliac spine, that is a small dip that is created in the posterior side. Okay, just above the sacral base and then below the lumbar vertebra. Okay, the last just parallel to the L5 vertebra. Okay, lumbar fifth vertebra, there is a small dip, that is the position of the
posterior superior iliac spine. Okay, in the normal posture, in this normal posture, this two dips should be on the same line, parallel, okay, and equidistance from the center of the body, okay, vertebral body. Okay, here, okay, we get the anatomical markings. Okay, the location of the posterior superior iliac spine, that is a dimple or under a dip creating. Okay, then the position of S2 process. Okay, then the horizontal line crossing the high points of the iliac crest. Okay, then the posterior medial furrow, the spinal part of erector spinae. Okay, this is in the anatomical markings. Okay, then the the posterior, the passing of line of gravity in the posterior view. In the head, the passes the midline of the head. Okay, the head should be straight with no lateral tilting, and angle between shoulder and neck should be in equal, same as anterior view. Okay, in arms, the arms should be hang naturally, so that palm of the hands are facing the side of the body. Always palm of the hand should be facing the body. Okay, in case of shoulder and spine, the passes the line along with the vertebral column and a straight line which should bisect the back into two symmetrical halves. Okay, right and left halves. And the scapula should be lie flat against the ribs cage. Okay, always scapula should be flat against the rib cage and be equidistant from the line of gravity, and then there should be equidistance from the line of gravity. From the line of gravity, right hand, the right measurement and the left measurement of the scapula should be same, and is separated by 4 inches in the adult. In case of adult, there will be the 4 inches distance on the. Okay, then in case of hip and pelvis, passes through gluteal cleft of the buttocks and should equidistance from the posterior superior iliac spine. Okay, the last picture, we know that has the dimple formed in that region, dimple in the posterior inferior part of the our lower back region. There is a dimple, that is the marking of the posterior superior iliac spine, and the posterior superior iliac spine should be in level, and gluteal fold should be in level and symmetrical. In case of knee, the passes between the knees and equidistance from the medial joint aspect. Okay, in same case of then anterior wall, then it passes from the equidistance from the line of gravity. Okay, and in knees, the look to see that the knees are in level. Okay, in posterior way, knees should always same level. Okay, in case of ankle and feet, the passes between ankle and equidistance from the medial malleoli, same as anterior view. The heel cord should be in vertical and malleoli should be level and symmetric. Okay, hope everybody got it, the anterior and posterior aspect analysis. Okay, next we are going to discussing about the deviation from the optimal alignment. Okay, in the last session we completed the deviation from the optimal alignment in lateral view. This is the anterior and posterior view deviation from the anterior and posterior view. Okay, the first one in we are going to discuss about foot and toes. Okay, foot and toes, we have mainly two deformities, pes planus and plus cavus. Okay, pes planus and pes cavus. In foot and toes, two deformities are there, or two optimal deviations are there. The first one is pes planus or flat foot, when one malleoli appear more prominent. Okay, when we are in a patient or a person standing in erect standing, the malleoli, one side malleoli should be in prominent and lower than the other, and calcaneal eversion is present. Okay, there should be in the calcaneal eversion is present and one malleoli is prominent. It is possible that the common the foot problem is known as pes planus or flat foot. Okay, flat foot is which is characterized by the reduced or absent of medial arch, may be either rigid or flexible. Okay, the flat foot എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, the absence of medial arch. Okay, absence of medial arch. In this picture you can see that the fallen or flat foot എന്താണ്, the longitudinal arch
is not present in that picture in the plus planus. Okay, in the second picture you can see that the calcaneal eversion and the lateral malleoli or medial malleoli is prominent. You can see prominent in nature. Okay, this is flat foot. Okay, in this second picture, the downward feature, the second picture, you can see that the medial malleoli is prominent. Okay, and calcaneum in the everted position, and the medial side, the medial longitudinal arch is not present. Okay, that is called flat foot. The flat foot again is classified into two types: rigid or flexible. The rigid flat foot is structural deformity that may hereditary means പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് റിജിഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിജിഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഉണ്ട്. ഇൻ റിജിഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ദ മീഡിയൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആർച്ച് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ നോൺ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് toe standing and normal weight bearing. In rigid flat foot the medial longitudinal arch is always absent. Okay, in non weight bearing ആണെങ്കിലും വെയ്റ്റ് ബിയറിങ്ങിലാണെങ്കിലും എന്താണ് വെയ്റ്റ് ബിയറിങ്ങിലാണെങ്കിലും നോർമൽ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ, ടോ സ്റ്റാൻഡിങ്, എന്ത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും ദ മീഡിയൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആർച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ നോർമൽ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ബട്ട് അപ്പിയർ ഡ്യൂറിങ് ടോ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് നോൺ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ്. ഓക്കെ, വെൻ വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആവുന്ന എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അഗെയിൻ ആ ആർച്ച് റീഅപ്പിയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ either rigid or flexible type plus planus the talar head is displaced anteriorly and medially and inferior. The talar head which is displaced anteriorly, medially and inferiorly. Okay, the first one is pes planus or flat, the absence of medial longitudinal arch. Okay, this is pes planus. This is pes planus. Here we can see that the medial longitudinal arch is absent. In the second picture you can see that the calcaneum going everted position and the medial malleolus is prominent in nature. Okay, then the second one is pes cavus. This is the opposite of the pes planus. Okay, this is എന്താണ് the high arch is called pes cavus. There should be എന്താണ് medial longitudinal arch എന്ന് പറയുന്നത് very high ആയിരിക്കും. Okay, a high arch is called pes cavus. The weight in pes cavus is borne on lateral border of the foot. Always എന്താണ് pes cavus എന്ന് പറയുമ്പോൾ medial longitudinal arch എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് medial longitudinal arch ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയൽ സൈഡിലേക്കുള്ള വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൽ സൈഡിലോട്ട് കുറവായിരിക്കും. ഫുട്ടിൻ്റെ മീഡിയൽ സൈഡിലോട്ട് കുറവാകും. ദാറ്റ് എന്താണ് മീഡിയൽ സൈഡിലോട്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുട്ടിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ബോർഡിലാണ് എൻ്റയർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and the lateral ligaments and the perone's longest muscle may be stretched. Always എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് lateral ligaments-ഉം perone's longest എന്താണ് stretched പൊസിഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. In walking the cavus foot is unable to adapt a supporting surface because the subtalar transverse tarsal joint tend to near the locked in supinated position. Okay, medial longitudinal arch കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫുട്ടിൽ സുപ്പിനേറ്റഡ് ഫുട്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് സുപ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ആംഗിൾ ഫുട്ട് കോംപ്ലക്സ്. ദ സുപ്പിനേഷൻ ടു സ്റ്റാൻഡ്, ഫോണേഷൻ ടു സ്റ്റാൻഡ്, ലോക്ക്ഡ് ഇൻ സുപ്പിനേഷൻ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, മീഡിയൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആർച്ച്, മീഡിയൽ ആർച്ച് കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ദാറ്റ് എന്താണ് ഈ ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്പിനേറ്റഡ് പൊസിഷനിലാണ്. സോ ദാറ്റ് സുപ്പിനേഷനിൽ ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സർഫേസുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമൽ ആർച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്, അതായത് ആർച്ച് ഓരോ സർഫേസിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായിട്ട് അത് മാറുള്ളൂ. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെസ് കാവസ് പൊസിഷൻ ദ ഫുഡ് ഈസ് ഇൻ ലോക്ക്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ. സോ എന്താണ് ഓരോ സപ്പോർട്ടിംഗ് സർഫേസിലും നടക്കുന്നതിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, therefore the cavus foot is not a good shock absorber. ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യില്ല ഈ കാവസ് എന്ന് പറയാം, ബിക്കോസ് സുപ്പിനേറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ലോക്കഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, this is high arch. Okay, high arch, here we can see that the medial arch is high. Okay, always in this fourth picture, and the fourth picture you can see that the entire weight
going to the lateral side of the foot. Okay, lateral aspect of the foot. Okay, the minimum amount of weight is transmitting the medial aspect of the foot. Okay, this is pes cavus. This is normal arch, the middle one normal arch, and the pes cavus and the pes planus. Okay, hope everybody got it clearly. Okay, the next is in the case of knee, here we have two deformities, genu valgum and genu varum. Okay, in the case of knee, the first is genu valgum, also known as knock knee. Okay, genu valgum is commonly called as knock knee, is a condition in which knees are deviated towards midline of the body and touch one another when the legs are in straightened. Okay, അതിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനു വാൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മീഡിയൽ ഡീവിയേഷൻ, അതായത് മിഡ് ലൈനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. നീസ് എന്താണ് മിഡ് ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ നോക്ക് നീ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷൻ, ദ ബോത്ത് നീ ഈസ് കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻ ടച്ച്ഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോക്ക് നീ ഓർ ജനു വാൽക്കം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈസ് ദ കൺസിഡർഡ് ടു ബി നോർമൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം 2 to 6 years of age. It's considered normal alignment. 2 to 6 years വരെ ഇതൊരു നോർമൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ 6 years എന്താണ് ഇത് നോർമലായിട്ട് എന്താണ് മാറി വരും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് ടു നോർമൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റി ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രം 2 to 6 years വരെ ഇത് appear ആവും. ആഫ്റ്റർ 6 years ആകുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ 6 years ദ സെയിം posture is എന്താണ് കണ്ടിന്യൂയിങ് സെയിം പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഓൾവേസ് എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ പോസ്ചറാണ്. ഓക്കെ, then in genu valgum the mechanical axis of the lower extremities are displaced laterally. Okay, the patella may be laterally displaced and therefore predisposed to subluxation. പെറ്റലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലാറ്ററിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് സബ്ലക്സേഷൻ, അതായത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ല, സെയിം പൊസിഷനിൽ ഒരു ഓൾട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പൊസിഷനിലുള്ള പൊസിഷനിൽ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജനു വാൽക്കം ടെൻ ടു റിപ്രൊഡ്യൂസ് pronation of the foot with an accompanying stress of the medial longitudinal arch and its supporting structures. അത് ജനു വാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ജനു വാൽഗം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എൻ്റയർ വെയിറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എൻ്റയർ വെയിറ്റ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഫുട്ട്. ഇൻ ദ തേർഡ് പിക്ചർ we see third picture you can see that also in the first picture the entire weight going towards the midline of the foot, so that entire foot എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രൊണേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഫുട്ട് ദർ വിൽ ബി എന്താണ് പ്രൊണേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റയർ വെയിറ്റ് മീഡിയൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആർച്ചിൽ മീഡിയലിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഡീഷണൽ റിലേറ്റഡ് changes may include flat foot, the lateral tibial torsion, lateral patellar subluxation and the lumbar contralateral rotation. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അക്കമ്പനിയായിട്ട് അഡീഷണൽ റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ജനു വാൽഗത്തിൻ്റെ അക്കമ്പനി ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ദ ലാറ്ററൽ ടിബിയൽ ടോർഷൻ ലാറ്ററൽ ടിബിയൽ ടോർഷൻ കൂടും. ദെൻ ലാറ്ററൽ പെറ്റലർ സബ്ലക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും, ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് പോയില്ല, partial deviation from the normal position, okay, of the patella. Then the lumbar spine in the contralateral rotation, always എന്താണ് opposite സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് lumbar spine. This is knock knee or genu valgum. Then the second one is genu varum or bow leg. Okay, genu varum or bow leg is a condition in which the knees are widely separated when the feet are together and the medial malleolus are touching. Okay, in this picture you can see that the feet are together and the medial malleolus are in touched position, and idandana is a condition which knees are widely separated when the feet are together and malleoli are touching. Okay, knees endana from the midline LLOG wide ആയിട്ടാ പോവുക. ഓക്കെ, the genu varum is normal at birth and during infancy up to 3 to 4 years. Okay, in this picture 3 to 4 years എന്ന് പറയുന്ന ആ പിക്ചർ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആ ലെറ്റർ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു 3 to 4 years വരെ എന്താണ് ജനു വാരം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ. ആഫ്റ്റർ 4 years കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഇൻ ദി 3 to 4 years വരെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നത്, കുട്ടികൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. കുറച്ചൊരു ബോലായിട്ട് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് നീസിൽ
ജസ്റ്റ് ഒരു വൈഡ്നെസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, അതൊരു നോർമൽ എന്താ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസിലും 90% ഓഫ് കേസിലും എന്താണ് അത് നോർമലാണ്. 3 to 4 years വരെ നോർമൽ. ആഫ്റ്റർ 4 years എന്താണ് നോർമൽ നീസ് എന്താണ് നോർമലായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ജനുവാരം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ജനുവാരം. In this picture you can see the feet are standing together and malleolus in touched position. Okay, malleolus is in touched position. Okay, this is normal normal position. This is genuvarum and this is genuvalcum. Then the next is vertebral column. Okay, in the vertebral column, in the last session, in the lateral side of you, we discussed the kyphosis and lordotic posture in the cervical region, lumbar region. Okay, in the case of the anterior and posterior alignment, the vertebral column, there is a first deviation that is called scoliosis. Okay, scoliosis എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സ്കോളിയോസിൻ്റെ എക്സ്റേ വ്യൂ ആണ്. ദിസ് ഈസ് സ്കോളിയോസിസ്. ഓക്കെ, lateral deviation. And scoliosis is usually identified as the lateral curvature of the spine. Okay, always identified as the lateral curvature of the spine. Normal spine and lateral curvature, formation of lateral curvature. The LOG passes through the midline of the occiput through the spinous process for the all vertebra and laterally toward the gluteal cleft. In the normal LOG pass ചെയ്യുന്നത് midline of the occiput നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് through the spinous process of all vertebra and laterally through the gluteal cleft ലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. Okay, and there is a constant lateral deviation of a series of vertebra from the line of gravity or one or more region of the spine may be indicated the presence of lateral spinal curvature in the frontal plane is called scoliosis. Okay, there is a consistent lateral deviation of a series of vertebra. ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ vertebrasനെ എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിന്ന് ഡീവിയേഷൻ. ഓക്കെ, ലാറ്ററലി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് there will be a formation of spinal curvature in the frontal plane ഒരു curvature create ചെയ്യും. That is called scoliosis. And there are two classification of the curves, the functional curve and structural curve. And functional curves are called as the non-structural curves, and that then can be reversed if the cause of the curve is corrected. അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ സ്കോളിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ സ്കോളിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെയിനോ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് ആ സ്കോളിയോസിസ് ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരാം. സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വൺ സൈഡിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കോളിയോസിസ് ആണ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ് കൊണ്ട് ആ പെയിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വരുന്നതാണ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചറൽ കേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കേർവ്സ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ സ്കോളിയോസിസ് ആണ്. ആസ് ദ നെയിം ഇംപ്ലൈസ് ദ ഇൻവോൾവ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബോൺ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സ്ട്രക്ചർ. അത് പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓൾവേസ്. കാലകാലം അത് നമ്മൾ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏജ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതും നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാണ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്കോളിയോസിസ്. In the final year in ortho we will discuss about in detail about the scoliosis and all spinal deformities. Okay, here always remember that in the scoliosis is the lateral formation of lateral curvature of the spine. Okay, നമ്മൾ ഇതാണ് എക്സ്റേ വ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് സീരീസ് ഓഫ് vertebra from the thoracic region to I think is lumbar region also is കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഡീവിയേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, ഒരു കർവേച്ചർ ഫോം. ഇതാണ് സ്കോളിയോസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കോളിയോസിസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്റ്റിമൽ പോർഷനകത്ത് ആംഗിൾസ് ഷോൾഡർ ആംഗിൾസ് ഷോൾഡർ നെക്ക് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അൺഈക്വൽ, അതായത് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ബോഡി. ഒരു സൈഡിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥലം ഷോർട്ടായിരിക്കും, മറ്റേത് ഒരു ലോങ് ആയിരിക്കും. അതായത് കോൺകേവ് കോൺവെക്സിവിറ്റി പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ദി
പ്രൊമിനൻ്റ് ഹിപ്പായിരിക്കും വൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ഹിപ്പ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അൺഈക്വൽ വേസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് അതേപോലെ പേഷ്യൻറ്റിനെ തന്നെ സ്കോളിയോട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രങ്ക് മെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സൈഡ് ഒരു ഹമ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റിബ് ഹമ്പ്. ഓക്കെ, this picture you can see that is unequal distance from the body, unequal arm distance from the body, then the prominent hip and unequal shoulder angles are there, and unequal waist. This is also observation you can the deviation of the spine. Also നമുക്ക് എന്താണ് vertebral ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ, അതായത് വേർട്ടിബിൾ റീജിയൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡീവിയേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. Okay, hope everybody got everything in this session. Okay, if any doubts please ask me. Okay, here we completed the optimal posture analysis in anterior and posterior view, then the deviation from the optimal anterior and posterior view. Okay, we completed the foot and toes, pes planus and plus cavus, and genu valgum, genu recurvatum, then genu valgum, we completed genu valgum, genu recurvatum, then the scoliosis. Okay, hope everybody got it clearly. Okay, please go through this video and with your text. Okay, and try to make notes with along this video. Okay, thank you. If any doubts please ask me.